distinction I'm talking about is between a ceasefire and a peace agreement. Now, we had a ceasefire last year, and Armenian and Azerbaijani governments with Russian mediation are negotiating a peace treaty, a peace agreement. It will be very important to keep in mind that distinction. Of course, it's not going to be the treaty alone. There will be other factors that are going to be important for durable peace and stable peace between Armenia and Azerbaijan, and I want to address a couple of them as well. What would be such obstacles? So the first one is if the treaty is an imposed one, one-sided imposition of peace on a country that basically cannot say no now and cannot put up too much resistance. For the time being, Armenia might feel like it doesn't have options, but it will not be genuinely committed to such a treaty. And it's not about Armenia. Any country in that position would have similar incentives and problems. The conflict was difficult enough, but the war, the escalation of that conflict, the war, and the fact that it has lasted for so long has generated problems of its own that didn't even exist before the conflict. And the war in particular, I mean, it deepens and entrenches hostilities, it creates new grievances. The other thing that needs to be done is to be aware of this, and for both the Armenian and Azerbaijani governments and elites to be very careful in encouraging this kind of rhetoric, in encouraging this kind of mood in their societies. So far, I'm not very impressed by the situation either in Armenia or in Azerbaijan. I think neither the elites in neither country have done enough. It is a problem of segments of both societies that are genuinely interested in continuing the conflict, continuing the hostility, rather than resolving it. The other major obstacle that I would like to draw your attention to is the role of third parties. I'm frequently annoyed by talk both in Armenia and Azerbaijan that it was all the work of third parties, and it has become very fashionable in both countries to blame everything on Russia. I resist that temptation myself, but third parties do have an important role, and they are going to continue to have an important role in nudging the two countries, the two belligerents, the two societies toward genuine peace. And this may become a problem, especially if there is renewed competition, renewed strategic competition in the Caucasus. Sometimes the involved third parties and the mediators were interested in protecting their interests as mediators in that conflict rather than the interests of peace. And this is a structural problem. I mean, the positions are still too far from each other, and I cannot imagine any formula at this point that would satisfy the minimal grievances or demands of Armenians and Azerbaijanis. And even though that sounds a little bit counterintuitive, I think it is better that all other issues are resolved and normalization is done before the status issue is approached, before the status issue is dealt with. The way I think about it is, you know, we should probably try to normalize the relations between the two countries and two societies. So we should probably work toward making that issue unimportant in the future, or not as important as it is now. So that's the first thing that needs to be done. The second thing, I think, is, as I said, to create positive incentives between the two countries, and that can be done with some gestures. For example, I think it would help a lot the situation if Azerbaijan released the POWs. I think it would be a good idea for Armenia to release the minefield maps. I'm often reluctant to speak about economic interaction, economic connectivity, because sometimes it is framed as some sort of a bribe to one or the other society to give up on its political aspirations. And if you frame it that way, it is usually not treated kindly. Почему я говорю об обществах? Потому что исторически многие конфликты на постсоветском пространстве
они начались еще до того, как страны приобрели свою самостоятельность и стали независимыми. То есть они стартовали как межэтнические конфликты. И в рамках этого они имели особенность, которая была очень трагичной и преступной. Я имею в виду практику этнических чисток взаимных. И поэтому мы должны понимать, что наши конфликты имеют специфику. Это не просто конфликты между двумя государствами. Это конфликты между двумя сообществами, двумя народами. Потому что в очень широкой степени были затронуты большие слои наших двух народов. О долгосрочном мире, о желании его достичь, мы всегда должны понимать, что примирить два государства легче. Существуют определенные практики того, как международные практики, того, как это делается. Разрабатываются какие-то соглашения, они подписываются, выполняются, проводится, там, я не знаю, делимитация, демаркация границ и так далее. И дальше все идет, скажем так, в апробированной практике. Да? А вот как примирить два народа, это как раз то, что необходимо сделать в рамках, на мой взгляд, и в первую очередь в рамках second track, то есть когда будут применены контакты между двумя сообществами, и когда люди начнут говорить о своих проблемах и, может быть, начнут думать и делать что-либо для того, чтобы начать жить в мире опять. А вот сфера, значит, как это называлось раньше, народной дипломатии или социальной инициативой, эта сфера для меня также нова, как может быть и для многих других. Но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что, на мой взгляд, исходя из нашей специфики конфликта, это самое актуальное направление. Мы должны преодолеть вот эту практику устраивания таких баттлов, скажем так, когда два представителя начинают обвинять друг друга и постараться найти какое-то взаимопонимание. Если посмотреть на карту, то мы увидим, что с одной стороны Армения граничит с Азербайджаном, это 10 миллионов населения. Как показала практика, Азербайджан сумел создать боеспособные вооруженные силы. Азербайджан сумел и создал достаточно сильную экономику и политические условия для решения той задачи, которая являлась нашей основной задачей. А это именно восстановление территориальной целостности и суверенитета страны. Я абсолютно не хочу выглядеть таким жестким оратором, да, но мы должны четко понимать, что с азербайджанской стороны эта задача была именно таковой. С другой стороны, мы видим 80-миллионную Турцию. Страна-член НАТО, обладающая второй армией в системе НАТО, экономика, входящая в двадцатку и так далее. А посредине Армения, которая почему-то сформатировала свою политику таким образом, что она считает противником и Азербайджан, и Турцию. Сколько миллионов населения сейчас в Армении, сложно сказать. Наши данные, возможно, вы поправите меня, говорят, что о том, что в пределах чуть меньше 2 миллионов. Но это не так важно. Вы можете меня поправить и сказать, что там живет даже 5 миллионов. Да? Но это все равно не отменит того дисбаланса, который есть. Поэтому в данной ситуации это прежде всего задача армянских политиков. Я повторяю, вернуться к реальности. Это не геополитика, это просто география. Если сюда добавить еще 30 миллионов азербайджанцев, которые живут в Иране, то вы поймете, что у армянской политической элиты и, может быть, общества
нет других путей, кроме как найти взаимопонимание с соседями. I'm the first person in Armenia to call for realism and to talk about, basing Armenia's aspirations and ambitions on the genuine balance of power and the kind of support it can get from the international community or from its allies. However, I mean, the framing here is important, right? So yeah, they may be publishing maps of Greater Armenia in some political parties in Armenia or some individuals, but the official Armenian position has been, no preconditions, let's open the borders, let's have diplomatic relations. It has been Turkey that throughout this entire period has failed, has had a precondition for the normalization of relations, which has been their settlement of the Karabakh conflict. Now, with regard to the opening of the communications, I think it is going to happen. I think it's good, it's important. Blockades are bad. Unblocking communications and having economic interconnectivity is a good thing, and I hope it happens. What is going to make it difficult if it is accompanied by a kind of talk which implies or insinuates that there is going to be a compromise on Armenian sovereignty over southern Armenia, or that it is going to be somehow taken away from Armenia. The use of the word corridor is very sensitive in Armenia. And I think if we change the talk, if we make, if there is sufficient reassurance that we're talking only about the deblocking or unblocking these communications, I don't think any reasonable person in Armenia is going to be opposed to that. And I think these communications have to be unblocked initially with some international guarantees. I can't imagine that not being done without such guarantees, without some international presence. Что касается другой коммуникации, она там в тексте указана как мигринская, да, дорога. Это тоже экстерриториальная ситуация, которая происходит из того, что требуется, чтобы безопасность на этой коммуникации обеспечивали пограничные войска ФСБ России. Вот вам экстерриториальность, вот и коридор. Причем я не понимаю, почему армянская общественность против этого. Ведь границы Республики Армения с 1992 года охраняют пограничники ФСБ России повсеместно. Там ничего нового не произойдет. Сама железная дорога, вот этот отрезок, он принадлежит РАО «Железные дороги России», потому что вся железнодорожная сеть передана России. Там ничего не произойдет, никто суверенитет из того, что не было согласовано с армянской стороной, в большей степени отнимать у Армении не будет. Поэтому, на мой взгляд, разговоры о Зангезурском коридоре, как мы его называем, они носят какой-то абстрактный характер. Если рассмотреть де-факто, то, так сказать, все там уже есть.